and we are proud to be official radio partners of Jab Harry Met Sejal. Come on, give it up for this wonderful film. Everybody, जोरदार तालियां, please. क्या जर्नी रही है यार. जहां बात गानों की हम करें, तब it's been an epic journey. पहले मुलाकात हुई हमारी राधा के साथ, फिर बीच बीच में आकर अफसाना प्यार का जो चटकाया है कि हम एक सफ़र में शामिल हो गए. और ऐसे सफ़र में जहाँ पर कभी बटरफ्लाई भी मंडराई, लेकिन आज इस खूबसूरत माहौल में, इस दरिया किनारे आपके ये प्यारे प्यारे जुल्फ़ों की जो हवाएं लहरा रही हैं. थैंक यू यार, थैंक यू. बहुत मेहनत की, 2 दिन लिखा. हाँ, आज उन हवाओं को आजमाने की बारी है. So please put your hands together for the 5th song launch of Jab Harry Met Sejal called Hawaein. Zordar taaliyan please. And we'd like to call this one magician on stage, जिनका ये ड्रीम रहा है कि हमेशा वो हमें एक जादुई दुनिया में ले जाए. Please put your hands together for none other than Imtiaz Ali. Imtiaz, welcome, and it's been a pleasure. Like I said, you know, it's been a beautiful journey. इस गाने की कुछ खास बात हमें बताएं, हवाएं के बारे में. We'd all love to hear. आप लोग सुनने के लिए रेडी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं. ये हमारा चौथा गाना है, पांचवा गाना है जो हम इस तरह से रिलीज कर रहे हैं. और आप लोग जो पहले गाने आए हैं, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, बहुत खुशी की बात है. और ये जो गाना है, इसका नाम हवाएं है. और ये लड़के और लड़की के बीच में जिसको रोमांटिक गाना कह सकते हैं, वैसा गाना है. और हमने जगह भी ऐसी चूज की है जिसमें हवा काफी चल रही है, जैसा कि आप देख रही हैं. तो बिल्कुल, आज ऑल द लेडीज आउट देयर, अपने बालों को संभालना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है. करेक्ट, वहाँ भी बालों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर हमने किसी तरह से संभाला. वहाँ ठंड बहुत थी, यहाँ इतनी ठंड नहीं है. ये गाना हमने ज़्यादातर वहाँ पे बुडापेस्ट में शूट किया है. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटीमेट सॉन्ग बिटवीन Harry and Sejal in this movie, which is called Jab Harry Met Sejal. क्या बात है, fantastic. So guys, are you all ready to meet Harry and Sejal? Louder, yeah. Come on, ऐसे थोड़ी आएंगे. Yes, everyone. All right, please put your hands together. Oh, all right. So Imtiaz sir would like to call them, please. अरे. We'd love to hear your story, Sejal. आपके डांस स्टेप ने तो कमाल किया ही है, सेजल समझाया है. लेकिन ये बताएं, शाहरुख खान के साथ ये आपकी तीसरी फिल्म है. How has the experience been? Good evening, everyone. I have to shout over Manoj's voice because he's shouting. पहली बात तो वेलकम एवरीबडी. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आज हमारी गाने का लॉन्च है हवाएं. And more than the song launch, I think this evening is for us to all be together. And welcome Shahrukh, who's come back now. विदेश से वापस आए हैं. And to just have a great time. So please enjoy yourself. And you're all looking beautiful. I love what you all are wearing, all the women. Lovely. And yeah, just have fun and enjoy the song that's going to play out in some time. क्या बात है. Thank you so much Anushka, and of course Shahrukh Khan, everybody. Thank you very much everyone for being here. जैसा अनुष्का ने कहा, इम्तियाज ने कहा,
नॉर्मली जब भी हमारी फिल्म रिलीज़ होती है तो हम उसको एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं और वो सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ ही सबसे बेहतर होता है. सो ऑल दीज वेन्यूज एंड ऑल दीज लॉन्चेस वी एक्चुअली पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग जीनियस दैट आई एम बट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि आप लोग इन्जॉय करें. सो उम्मीद है. लव स्टोरी है फिल्म, बहुत सिंपल लव स्टोरी है. मैं आज इम्तियाज़ को सुबह सुबह तंग कर रहा था. मैं 6-6:30 बजे सुबह पहुंचा. मैंने फ़िल्म देखी और मैं इसे तंग कर रहा था ये बोल के कि मैं सबको कहना चाहूँगा जब ये फ़िल्म देखने आएँ तो साथ में अपना दिल ज़रूर लेकर आएँ, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म इट इज़. जस्ट ब्रिंग योर हार्ट अलॉन्ग, वॉच द फिल्म, एन्जॉय. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच नॉर्मली इज़ रिलीज्ड इन अ लव स्टोरी विच इज़ अ लव सॉन्ग. बहुत खूबसूरत लव सॉन्ग है, बहुत सिंपल लव सॉन्ग है. नाम उसका हवाएं है और आज का जो मौसम है वो ऐसा ही लगता है कि गाने का नाम हवाएं ही होना चाहिए. और बहुत सुंदर तरह से पिक्चराइज भी किया है डिफरेंटली. It's a very cozy song. I hope you all enjoyed. Pritam Da bhi yahan par hai. So I will obviously let the honor of the music being released, or this song at least being launched by Pritam Da. And I would like you please to welcome him with the loudest claps because he's worked really hard with Imtiaz and Irshad Kamil Saab to make this music. Shah Rukh, seriously, how do you do this? How do you make us fall in love with you all the time? Actually, if the girl is as beautiful as Anushka, it becomes very easy. So my job is easy. I just have to look at her face and I feel lots of love, and that's how it's out like this. It's beautiful, Anushka, Shah Rukh, and I'd love to capture this moment myself because हम हैं official radio partners Fever X और Jar FM, and I'd really like you to look there and please pose for Fever X और Jar FM. Anushka, right there. Thank you, Fever X or Jar FM, for being so kind and sweet. Please play the song more. Where is it? Right there, she's just getting a picture. You okay? Thank you so much. Thank you, and ladies and gentlemen, Imtiaz Ali, Pritam, Anushka, and Shah Rukh Khan. We'll have all our friends from the media to ask a few questions. Please have a seat. Known as a king of romance, और ये गाना भी एकदम ही romantic है, very touchy है. How special was this song for you, and what was the experience actually? Actually, मैं बहुत fortunate हूँ सुहेल. जब भी डायरेक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स मेरे लिए गाना करते हैं तो उनके दिल में कोई एक आई थिंक कुछ रेपुटेशन सी बस गई है कि मेरे गाने अच्छे हैं, जो ऑब्वियसली मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है. सो दे ऑलवेज वर्क, आई वोंट से हार्डर, आई थिंक एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, बट आई थिंक दे जस्ट हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट फॉर सॉन्ग्स फॉर मी. सो आई रिमेंबर ये गाना हमने आखिर में किया और जब भी इम्तियाज़ ने दादा से बोला तो दादा ने यही बोला, आप फिक्र मत करो, ये गाना तो मैं कर लूँगा. So I think it's just come out of love. As we speak also we are still doing the song for the film. अभी भी चल रहा है इस पे काम. But I think I'm just very fortunate that the music directors, the writers, the director himself, they really look at me with lot of love when a love song comes. And like I was telling, जो मेरे सामने जो मेरी महबूबा है, जिनसे मैं प्यार करने लगता हूँ फिल्म में, वो इतनी खूबसूरत है कि बाकी काम बहुत आसान हो जाता है. Just to express a song like this, so well written and so well choreographed and thought of. Anushka, how is it romancing Shah Rukh every time on the screen, or maybe like? Extremely easy. You know, he has a lot of genuineness. If you see this song, his eyes have a lot of genuineness when he looks at you in love. So whatever he's saying कि बगल में कौन सी लड़की है, सामने कौन सी लड़की है, वो देख के मैं रोमांस करता हूँ. बट इन माई ओपिनियन शाहरुख कैन रोमांस दिस माइक ऑल्सो and look at the mic with the same kind of love. He would look at the most beautiful woman in the world. As long as you're holding it, I can romance it. Otherwise, no. So it is very easy and it's beautiful for me. I mean, to do a film with him in which I'm doing a romantic film with him and to shoot a romantic song with him, it's a great feeling inside. It feels very good. And then to see it on screen and then Pritam Da ka गाना इतना अच्छा म्यूजिक दिया है. This song is so beautiful. The lyrics are so amazing. इरशाद कामिल ने जो लिरिक्स लिखे हैं मुझे बहुत बहुत पसंद है. लाइक मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है गाना, बहुत ज़्यादा. How do you relate yourself to Harinder the character? Actually, इम्तियाज़ ने जब ये कैरेक्टर लिखा था, आई थिंक नॉर्मली डायरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी में से कुछ हिस्से, एक्सपीरियंसेस या सोच या समझ निकाल कर कैरेक्टर लिखते हैं. और मैंने पहले भी बोला है एंड आई विल से इट अगेन, आई थिंक इम्तियाज़ जो हैं
कोई भी स्टोरी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हैं, व्हाट अ गर्ल वुड फील एंड व्हाट वुड अ गर्ल लाइक अ कैरेक्टर और एन एक्टर और अ मैन टू बी लाइक. एंड आई काइंड ऑफ मैं उससे इस बात में बहुत हाउ डू आई से, आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम इमोशनली. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अस in different ways, not necessarily the experiences that Imtiaz has had and I have had are similar, but somewhere there's a lot of us in Harry. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात करते वक्त समझ भी जाते थे बोलते वक्त कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है ना अलग अलग जगहों पे. So I relate to it a lot. Obviously, you know, when you play a character, the space is different, the setting is different. Maybe we've not been there, but somewhere the feelings are quite familiar to me also, as Shahrukh and as Harinder. Towards your hi. First of all, the song looks amazing. Thank you. And my question to you is, you know, whenever your film releases, you explore new markets in terms of releasing the film. So, what kind of release can we expect from this film, as far as the screen count is concerned in India as well as abroad? I'm sorry, I don't know the details because I don't look into it. We have a head Gaurav who does that. But I think a lot more this time. Of course, our traditional territories will always be there. Some of the traditional territories for our films are kind of non-traditional, like Germany and all that we release our films in France. I think we are doing a little more in Europe and maybe South America, I've been made to understand, apart from the traditional markets. And hopefully every day as the film comes closer, I think the new markets that the team with Gaurav heading it and Yash Raj, which is distributing it for us, is looking into it. I don't know the exact screen count, I'm sorry. I can find out, but right now I don't know. Thank you. And Imtiaz sir, you last time said that the film has been censored and given US certificate. Could you say the runtime of the film? The what of the film? The runtime? Runtime. Runtime, yeah. It's 220 approx. Because the rolling title is still, you know, being done, so it will be a little plus or minus, but you can expect it to be around 220. And yes, we got a UA from the committee without cuts, and we are very happy with their judgment. I wanted to ask, I think everyone over here liked the, sorry for my voice, I think everyone over here liked the song a lot. What do you think about the movie? Is it going to be that? Is it going to match the song, or is it going to be even better? What do you think? Any of y'all? It's a nice question, Josh. Thank you. All three of them. This is okay. See, I'll tell you honestly. मैंने कल देखी है फिल्म, अनुष्का ने भी देखी है, इम्तियाज हर रोज देख रहे हैं. I think most of the team here has seen it. You actually, when you reach this stage of filmmaking, because we are all so involved in it, I think Anushka, not only as an actor, as a friend, also somewhere at the back of her head, being a producer herself, Dada, because day and night we are sitting there. Imtiaz, of course, has to be the most involved, and he is, round the clock. I think you lose objectivity, you know, when you're so close to it. So it's like your baby. I mean, if you ask me, is Abram more beautiful than we think he is? I'd say yes. But that is a bias. And that's how we all believe about the film right now. It's our baby. It is more beautiful than anything in the world. And God forbid, if it is not as beautiful, it will be even dearer to us. Because we love it so much. So for us to be able to say it openly, मैं मार्केट के अंदर आके बोलना शुरू करूँ, सुपर हिट पिक्चर है, मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, पागल हो जाएंगे लोग, एडवांस ये है. I don't know. I hope all that happens. I really wish, because we're all into the business also. I really hope to God. And I really pray. It's a very simple love story. I hope a lot of people like it. That's the bottom line all of us want. So I don't know if it is better than what it's looking like or it is worse. It's a nice film, yeah. Just like I said, bring your heart along. You love it. So सबसे You पहले look very nice with this, yaar. थैंक यू. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस. गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी रोमांटिक गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, हुस्न की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ करता है या फिर लड़की लड़के की तारीफ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है. तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे इजाद हुआ या आपकी गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है. बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास
जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी। तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे, और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं। सो हवाएं का ये है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है। मगर वैसे देखा जाए, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे। तो होपफुली आप भी उतना ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे। Wonderful song, firstly, and since it's a love story again, people love to see you in that avatar. We have always been loving you in this genre, and I'm sure all the wives and girlfriends out there would be asking their husbands and boyfriends to learn from you. But on the contrary, we have repeatedly heard you saying that you are not so fond of this genre and you really don't like love stories. So do you think somewhere this image of yours pose as a biggest strength and it acts in your favor and things never go wrong with मैं this love controversial story? बात बोलूं, I love making love, I don't like watching it. अच्छा है ना ये, हाँ, कि मुझे making love is happier than just watching it. तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं करता हूँ. But then do you think it always acts in your favor? It never goes wrong, and probably with Harry Met Sejal too. तो क्या प्रॉब्लम है, करने दो ना मेरे फेवर में. अच्छा ही है ना अगर लोग प्यार कर रहे हैं. बट जेन्युइनली मैं बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट कि आई डोंट लाइक लव स्टोरीज. आई थिंक थोड़ा मिस इंटरप्रेट है. इट्स जस्ट दैट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई एंजॉय कॉमेडी मोर बिकॉज आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ बॉय. तो मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगता है. लव स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ माई डॉटर नाउ. ऑल ऑफ देम. वो क्या है, 21 days, 27 dresses, 13, सब चीज़ें देख चुका हूँ मैं, और मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं. एंड आई जस्ट टेल यू अ मोमेंट, मैं यही गाना कर रहा था, एंड फॉर मी द मोस्ट टचिंग मोमेंट ऑफ द फिल्म इज़ कि मैं कर रहा था तो इम्तियाज़ ने कट नहीं कहा. एंड आफ्टर आई फिनिश सिंगिंग एज मच एज आई रिमेंबर, जस्ट लाइक दादा, द लिरिक्स एज मेनी एज आई कुड रिमेंबर, इम्तियाज़ came and shook my hand and he said, you know, it's really nice, आप अभी भी प्यार वैसा ही करते हो जैसे आपने शुरुआत की थी. It's really nice to see you like that. I feel these things. I genuinely do. It's not that I'm acting it out. Of course, I feel being bad also in movies. I feel being other scenes also. But I guess something just works in this. By some chance, some of the films that I've done, which have been love stories, have done so well, and people have loved them for so many years. I think एक ऐसा माहौल सा बन गया है. I like it. I love doing love stories. मुझसे उस दिन हम जब फिल्म शूट कर रहे थे, अनुपमा चोपड़ा ने पूछा था कि आप अगेन लवर बन रहे हो. I am no longer a lover. I am love. I genuinely feel that in a good way. I'm not being pompous. I am love. I feel it. I understand. I like to analyze it. I like to sense it, and somehow that comes through, I guess, in the movies. And I'm very fortunate that you have a director like Imtiaz. You have an actress like because I'm very shy. So if you have a friend like Anushka with you, it helps open up. You have music directors and composers who are giving it so much more than I can perhaps bring to the table. So it's a fortunate effort of my team. I think they also like making love. They just I'm don't sure say. we all do. Shark bhai, what's the news for the Diplo news? उसका क्या news है? I mean, when's going to Sorry? the Diplo song जो आने वाला है? What's the news about it? Dada and him have collaborated. मैं LA में था, मैं सुनकर आया, और I think it's just being given its final touches now. अभी वो हो गया है, तो Dada will tell you about it. Well, that song is going to come next, and it's a very exciting song because Diplo का एक ट्रैक था पिंचर्स एगोनी बोल के, द इंस्ट्रूमेंटल, द ड्रॉप वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग. इम्तियाज जब वो ड्रॉप सुना तो बोला कि वी वांट टू यूज दैट इन द फिल्म, इन दैट ट्रैक. देन आई कंपोज्ड ऑन दैट ट्रैक, and then after then Irshad Bhai wrote his favorite line, "Phur." So and the phur works very well with the drop because you know it's so much to the film, and also it has a lovely sound and ring to it. So after doing that, after the composition, Mohit dubbed, and then we sent the entire dubs back to Diplo, and again he produced it and again sent it back. So there's a collaboration in like it should happen going on
we are just going up and down on tracks, and I'm very, very happy to collaborate with Diplo and the song comes in a place which is, I don't know if I'm saying the right word, but coming of age, feeling of freedom. As a matter of fact, the direction that Imtiaz had given us during the song, it's basically a song about Anushka's character flying free, coming of age, realizing that there is more to life than she has experienced, and it's like a flight she takes off. हमको बार बार इम्तियाज़ बोलते थे, it's like बेहोशी का आलम, मदहोश हो जाए जब आदमी. So I think that's what it kind of signifies in the film. And phurr is phurr, I think उड़ने को बोलते हैं, हवा में phurr हो जाता है. So she's flying. बहुत बहुत interesting गाना है, और मैंने छोटा सा वीडियो के अंदर पार्ट भी करके आया हूँ ये वाली स्टेप. ऐसा बड़ा कूल स्टेप करके आया हूँ मैं, ऐसा. अच्छा, किसी ने अभी कहा कि गर्ल्स वांट बॉयफ्रेंड लाइक शाहरुख, बीवियाँ ऐसे बोलती है आप शाहरुख जैसे रोमांटिक क्यों नहीं हो. कभी गौरी ने आपसे कुछ कहा है कि आप अनरोमांटिक हो? हाउ आर यू रोमांटिक हस्बैंड? यार मैं ठीक ठाक हूँ. आई थिंक मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. अभी मैं बड़ा शाय हूँ यार ये बातें करने के लिए, बट आई थिंक आई एम गुड कंपनी. I am good company, I think. I can make you smile, make you laugh, listen to what you say. Yeah. I think. कैसे बोले यार? Yeah, I'm good. Hi, Pritam. Pritam. अरे मुझको शर्मिंदा मत करो यार तुम प्लीज, मैं बड़ा शाय हो जाऊँगा मैं. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. बस एक बार जब बाजीगर में मैंने छत से लड़की को फेंका था, उसके बाद उसने अपना मुंह नहीं खोला. ये जोक है प्लीज, हाँ इसको रॉन्ग मत लीजिएगा. हाँ जो भी शाहरुख सर ऑन योर राइट. मैंने उसको बोला मैं अपने रोल्स बड़ा फीलिंग से करता हूँ. ये ऐसे ही जोक है प्लीज, हाँ कोई भी बुरा नहीं मानना इसको प्लीज. बिल्कुल जोक है, प्योर जोक, #जोक. रिसेंटली ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनुराग बसु को ये बिगिनिंग ऑफ द मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा अलग है. हाँ, इतना ज्यादा अलग है अच्छी बातें कर लो यार. इतनी अलग उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ बाहर, लाइक आफ्टर दिस, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एनी टाइप ऑफ थिंग. Imtiaz, when you're working with Shah Rukh, especially in a romantic film and shooting a romantic song, is there a temptation to use the typical Shah Rukh Khan-ness that the audience has been used to for over 25 years? Well, I was very aware and also made aware of the typical Shah Rukh-ness when I went to shoot. I have known him personally also over years, so I had already an impression about this man and this actor. I've also seen many of his films and admire them and admire him as an actor. But when I was working, I wasn't either trying to create that Shah Rukh-ness or trying to tell him to not come up with it. Because I realized that the Shah Rukh-ness is a byproduct of the Shah Rukh, and it's unnecessary and kind of stupid to tell him not to be himself. Actually, we didn't worry about it at all. And yes, I'm glad that you asked that question. It's a smart question. It's the honest truth is that I was made aware of it, but I didn't either find it, nor did I combat with it, nor did I try for it. Also, just continuing, did you miss the quintessential stretching of arms pose in the film? Because you have seen it film by film that you do it. I think just in its oversimplification, you know, it's a thing now. As a matter of fact, I would myself play to the galleries when I'm supposed to do that. It's not something I do because that makes me or breaks me. You know, I've done it in a few films, and it's become a thing. You know, it becomes like a mannerism of an actor. If I'm told in a film, actually no director ever tells me ऐसा नहीं करना, because they know मैं ऐसा नहीं हूँ कि छूटते ही हाथ फैला देता हूँ. मतलब क्या सेट पे आती हाय एक्शन, ऐसा तो ना है. मतलब so मैं ऐसा करता नहीं हूँ. कभी कभार मजाक में या जैसे फारा हैं डायरेक्ट कर रही हैं, शाह we'll do that.
as a joke, we sometimes say, okay, we'll do it in the film, and it's been a long time. I think if a character of Rais is not meant to do it, I'm not going to break out into it. I think given the parameters of commercial cinema that I act in, I still try to retain the characterization as strongly as I can, knowing the fact that the star sometimes overrules the character. But in my heart, I'm still an actor, however small, minuscule, or unimportant part as an actor in a film. So I don't give vent to कि मैं ये करूँगा. अभी वो ज़रूरी नहीं होता. Fan के अंदर, it is meant to be. He's a fan of the motive of a star called Aryan Khanna, who's perhaps Shah Rukh Khan, but not necessarily in every film. यार ऐसा नहीं है कि मेरे को हाथ बांध के रखने पड़ते हैं कि हाथ बांधे रखो वरना खोल देगा. ऐसा नहीं है. Sir, actually you became a guest editor for one of our sections called The Guide, and it was received really well. So how was the feeling like to be one of us, to become an editor for a day and, do what we do day in and day out? It was very nice यार. Of course your team helped me a lot. और बहुत मज़ा आया. मिड-डे का मैं टूर गाइड बना. हालांकि मेरे को मुंबई के बारे में इतनी जगह नहीं मालूम है. इम्तियाज़ और अनुष्का के साथ करो तो और भी अच्छी जगह बता सकते हैं. And to be very frank, I have done a journalism course in my mass comm. तो ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल वंचित हूँ from understanding mass communication and the job that you do. I have a huge amount of respect for it, and I say this from the bottom of my heart. I know sometimes we have to do things that we also personally don't like, but we all have to sell an idea, we have to sell a dream. So I really enjoyed it here. I wish I could do it. I used to write for a newspaper also for a bit, and I'd like to do it once again, but I take time writing. But it was really good being a journalist for an evening. Worked with a lot of different directors who are known to give a flavor to romance. So what do you think is different in Imtiaz's concept of romance? So this is what I feel. Whenever I watched his films, I think his films are, yes, they are love stories, but I don't think that the characters are aware that they're in love. In fact, I feel that there's some sort of internal travel that happens, like the soul searching, and they understand themselves a little better, and then they realize that this happened because of the existence of this other person that came into their life and elicited this feeling in them. And that's when they discover love. Usually in films, in love stories, that's what happens, right? You know that it's very obvious that there is love, or the expression of love is very obvious. In his films, it's very latent, and it builds up. So I feel we feel it with the characters, and I think that's what makes his films really special and something that we all connect with. And moments that he creates in his films, which are something that we might have experienced with our own loved ones, but you don't get to see that on screen so often. So I think he has a very deep understanding of a man-woman relationship. रोमांटिक है, शाहरुख आपके साथ थे, लेकिन क्या पर्सनली आपने रोमांटिक सॉन्ग में किसी को मिस किया? We didn't get that. Can you repeat the last part, please? लेकिन पर्सनली आपने कितना एंजॉय किया और किसी को मिस किया? हवाई सॉन्ग काफ़ी रोमांटिक है, आपने शाहरुख के साथ सॉन्ग किया, लेकिन पर्सनली आपने किसी को मिस किया सॉन्ग के दौरान? Yeah, I did actually. Irshad Kamil. I wish he was here because उन्होंने कितने अच्छे lyrics लिखे हैं. 2 बार मुझे लगा भी, जब ये मुझे देख रही थी कि इरशाद भाई को देख रही थी, मुझे ऐसा फीलिंग आया. मैंने बोला तुम्हें यार, वो जब वो ऐसा एक बार उसने जो लुक दिया था. आनंद राय की फिल्म के लिए सलमान ने शूट किया. कितना स्पेशल है सॉन्ग? क्या पार्ट होने वाला सॉन्ग है या स्पेशल अपीयरेंस है, जैसे आपने ट्यूबलाइट में किया था? नहीं, उससे लंबा पोर्शन है, और सलमान खान ही है फिल्म में. अभी उससे ज़्यादा अभी तो बहुत दिन है यार, साल है पिक्चर को, बट बहुत स्पेशल है और बहुत दिल से वो आए, बहुत अच्छा लगा. Both of you have worked with directors like Yash Chopra, Aditya Chopra and Karan Johar, who have different language to romance. Taking that question forward, when you see a Yash Chopra or any of their films, it's a love story you want to have. It's an aspirational love story. Whereas Imtiaz's is one which people normally have. People meet on trips and they fall in love. Do you agree with this kind of a love story and the quintessential love story, which is a little larger than life also? I think each one of them, you're right. I think we are both very fortunate to have worked with Yash ji, Karan Johar, Adi, and then Imtiaz. And they all have a very huge bent towards romance and love and relationships more than anything else. But मुझे ऐसा लगता है, जो difference मैंने पहले भी बोला, एक तो
जो एसेंस है तीनों का वो चारों का सेम है. But I think what is different with Imtiaz is कि you are watching two people interact without having too many spikes in the story, without having too many obstacle and exterior plot points. And कहीं पर मैंने आज ही इम्तियाज़ को बोला ये जो कैरेक्टर्स हैं दिल में घर कर जाते हैं. They make a home in your house. I think it's very simple things, very normal moments. लोग बोलते हैं इम्तियाज़ की पिक्चर moments के बारे में है, moments के बारे में है. I didn't understand it till I worked with him. That is just very easy viewing, and suddenly you realize you are liking these people as much as they're liking and loving each other. So they slowly seep into your heart without obtrusively telling you a plot point or a story और कि ये दुनिया से झगड़ा करना है. उनका झगड़ा और उनका लगाव दोनों अंदरूनी है. So I find that very different. As far as the essence is concerned, I think Yash Ji, of course, and Adi, Karan, Imtiaz, and every other romantic filmmaker or people who believe in relationship films does it with a lot of depth and the same essence of love being the most beautiful feeling. Thank you everybody. And दोस्तों इतना खूबसूरत in the interview that we did Anushka has one-on-one. gone to answer. मैंने 1-on-1 इंटरव्यू किया था तुम्हारे साथ नयनदीप पर यही जवाब दिया था. Same as mine. The same question he's asked me already once. You know, Shahrukh, Anushka, बातें तो बहुत हो गई, but since we are all talking about romance, there's a special setup for you. We have made a surprise date for both of y'all.